Hey there friends, how's it going? My name's Papa and we got some more Umineko Chapter 3 for you today. Before we start what happened last time, this game has some pretty mature themes, including but not limited to death, murder, blood, gore, dismemberment, abuse of a child, sexual themes, any of the above against a minor. If any of that's not something that you're feeling, please by all means find something that is someplace that you feel more comfortable spending your time today. Alright, so last time we got our usual kind of preamble before people arrive, but from Eva's point of view. As a child, we can see that she really wanted to be the head of the house, and kind of she was better than Kraus, but because she is a woman, both Kraus and grandfather kind of look down on her, and this is not the place of a woman to to be in charge or to have a say of things. Her job is essentially to be a good housewife and be good to her soon-to-be husband, even though at the time of that she was like a teenager. And we learn that her long-term plan, she still wanted to be better than Kraus and to take control of the family. But as she got older, she got more and more, I guess, feeling like she couldn't do that the way she'd wanted to. And so her eventual plan was to have a child before Kraus did, and by doing that, be able to assert potential dominance via her child, who is now George. Also, sorry for this motion. I don't think there's anything I can do about that. I apologize if it's making people nauseous, because I can totally see why it would do that. Alright, but with that, we will kick it off. As her shoulder was tapped by Kyrie, Eva jumped and awoke from her doze. ごめんなさいね。寝ぼけてたわ。驚かせてしまってごめんなさい。エヴァおばさん、ぐっすりでしたね。朝はだいぶ早かったんすか？まあね。恥ずかしいところを見せちゃったわ。ごめんなさい。眠れるくらい余裕があるのは大したもんだぜ。バートラなんかずっと落ちるーったの、沈むーったの。まったく退屈しないやつだぜ。うるせえな。人間誰しも苦手の一つや二つくらいあるもんだぜ。Battler and Jessica went back out, squabbling merrily. Rudolph also made a face, as if asking, "Are you all right?" しっかりしろよ。親父たちの顔を見れば眠気がすっ飛ぶさ。せいぜいお互い頑張ろうぜ。そうね。特に今年はしっかりしないとね。だな。お互い鉄の穴を引き締めてかかろうぜ。Rudolph said these strict words in a small voice that only Eva could hear. Failure would not be tolerated in this year's family conference. All of their companies were hanging in the balance. Even Rudolph's face looked a little tense. Eva's expression probably looked tense as well. 母さん、荷物を持つよ。甲板に上がろう。ありがとう。ジョージは本当に気が利くわね。どうして急にお礼なんか。母さんらしくもない。エヴァ、ジョージ、到着やで。荷物をまとめるんや。So glad we didn't get too much Maria こらマリア、 last episode. 転ぶから走るのをやめなさい。 Seeing Maria was already getting excited. She ran circles around Hideyoshi, escaping from Rosa who was trying to catch her. どうしたの母さん。具合悪いの？ジョージ、荷物を持って先に行ってなさい。母さんは貧血だろ。わしが肩を貸すわ。そう、わかったよ。先に行ってるよ。By looking at Eva's peculiar expression, Hideyoshi realized that it had not been a pleasant awakening that made George go on ahead. Rudolph's family and Rose's family also went up onto the deck, leaving only Eva and Hideyoshi inside the boat.
Eva had a vague expression on her face, as though she still hadn't been able to escape from her daydream. どないしたんや。神妙な顔して。私、ジョージを自分の復讐の道具にしてたんじゃないかしら。私の、兄さんに対する子供じみた敵対心のせいで、あの子の人生を自分のおもちゃにしてしまってはいないかしら。ああ、私はなんてことをそんなことあらへん。ジョージはどこに出しても恥ずかしゅうないわしらの自慢の息子や。仮にエヴァの思惑が多少混じっとったとしても、結果オーライっちゅうもんやないか。エヴァはなんも悪うない。むしろジョージは厳しくしつけてくれたと感謝しとるくらいやで。本当に？ねえ、本当？ジョージは私のこと嫌な母さんだと思ってないかしら？ If Eva's already having these kinds of thoughts, which I think is a good thing, I'm not sure if this is a realization that's going to be different for her this episode, or if she's always had this and this is just the first time we're viewing it. I don't think we'll ever really know that answer. But with all of this, if this is how she still treats Shannon, she's a piece of work. そんなこと、ただの一度も口にしたことあらへんで。エヴァの杞憂や。秀吉様、皆様、下船なさっておりますよ。おや、何か落とし物ですか？お手伝いしましょうか？ Kumasawa had come to check on them when they hadn't come up to the deck. Hideyoshi hid Eva behind his back so that her expression couldn't be seen. ああ、すまんな。ちょっとわしのネクタイピンがいかれてもうてな。もう大丈夫や。すぐ行くで。外で待っててや。そうですか。それでは、表でお待ちいたしております。Anything to escape this bobbing text, please. From that almost incomprehensible excuse, Kumasawa realized that something had come up and disappeared so that she didn't trouble them further. If they stayed here any longer, they would probably make everyone else worry too. そろそろ行こうか。ジョージたちを心配させてまうで。私、本当にジョージに恨まれてない？ああ、恨まれてなんかあらへん。むしろ感謝しとるぞ。悪い夢でうなされたんか。また。Hideyoshi knew that it wasn't rare for Eva to be tormented by nightmares. It would always become more striking on the days leading up to the family conference. Hideyoshi knew that Eva's relationship with Kraus was still so full of antagonism that it could even be called trauma. That she still couldn't separate herself from how she felt as a child. それは夢や。わしが一緒にいる。こうして手をギュッと握っとったら、そんな夢もどっか行ってしまうで。な？ほら。痛いわ。ありがとう。もう平気よ。降りましょう。ああ、降りようか。みんな待たせてるで。ごめんなさい。ん？さっき、あなたのタバコの煙のこと、怒鳴ってごめんなさい。普段ならそんなことで謝らんくせに。悪い夢見た後のお前は気弱でいかん。気にするなや。お前に煙が届いていることを気づかんかったわしが悪いんや。私のこと嫌いになった？ならんならん。この程度で嫌いなんて言うとったら3日もたんで。さあさあ、たったたった。降りるで、降りるで。秀吉様、エヴァ様、大丈夫ですか？お体が優れませんか？ This time, Goda had come. Looked like they'd kept everyone waiting too long after all. Eva also stood up without grumbling this time. She couldn't keep on forcing her bad mood onto her husband and causing him more trouble. Because that was not something a good wife would do. 大丈夫ですか？
体調が気になられるようでしたら、南條先生をお呼びしましょうか。ありがとう。ちょっと貧血気味でね。もう大丈夫よ。婦人病中やっちゃ。気にせんといてや。もう。そんなの人に言わないでよ。恥ずかしいわ。おお、すまんすまん。Eva elbowed Hideyoshi in the gut. By that time, her normal expression had returned, which allowed Hideyoshi to relax a little. The bright sunlight outside was almost enough to make a person go giddy. A small plank was lowered to get off the boat, and Goda was waiting there, smiling and ready to lend them a hand. どうぞエヴァ様。Is this boat different? Or are we just getting a different view of it? お手を。 Maybe just new art. ありがとう。六軒島へようこそいらっしゃいました。おかえりなさい。Did an intro video. When she left the boat, it seemed to Eva as though she heard the voice of her younger self saying, "Welcome back." No, it hadn't seemed that way. Someone had said welcome back to her. After becoming a shameless adult, the voice of her young self was distant. 私は何のために生きてるの？何をどうすれば、私はこの猛襲から解き放たれるというの？ Hideyoshi heard her talking to herself, drew Eva closer to him by her shoulder, and just by his firmness he communicated that there was no need to say anything more. Maybe because it was the typhoon was getting closer. The lively cries of the seagulls, which usually greeted them when they arrived, couldn't be heard at all. She bumped ahead, what's that, 3-ish hours? ...6年前のことか。何しろ、6年って言ったら、小学校丸々一つ分じゃねえか。覚えてろってのが酷な話だぜ。そうだね。特に若かった僕たちにとっては、大きな成長の6年間だったはずだからね。案外、自己紹介がなかったら思い出せなかったんじゃないかい？そうかな。私はバトラだってすぐに分かったぜ。口を聞いてさらに確信できたぜ。マリア、初めて会った。6年前わかんない。そうですよね。マリア様はまだ3つでしたものね。それを言われたら俺もだぜ。3歳の頃しか知らないマリアが、こんなに大きく成長してるんだから。After lunch, we'd all gone out to the beach to walk around, talk, and take it easy, enjoying ourselves. Our parents appeared somehow on edge and seemed to have had things to catch up on, so we decided to leave our seats. Just as you'd expect, since it had been 6 years, our conversation focused on me. しかし、本当に背が伸びたね。僕も低いつもりはないけど、とにかくその身長には驚いたよ。そうですね。6年前のバトラ様をよく覚えておりますが、それでも驚くくらいでした。だなぁ。6年前のバトラからは想像がつかないくらいだったぜ。みんな、案外6年も前のことなんか覚えてるもんだな。俺なんかかなり記憶があやふやだってのによ。だろうな。私たちのことを思い出すのに少し時間をかけてたみたいだもんな。あれはちょっと傷つくぜ。いや、さすがに6年前だぜ。覚えてろって方が無理があるぜ。6年前のことですと、あまり覚えてはおられないのですか？私は、つい昨日のことのように鮮明に覚えておりますが。Rokunjima, the name of the island, I believe means 6 buildings. We've looked this up before. Roku means 6. And the only reason this triggered is they kept saying that word in the last few sentences a lot. Because it's been 6 years since Battler has been here. So I wonder if
6 has an important meaning that will come to us at some point. シャノンは記憶力がいいからね。6年前にバトラ君がどんなことをしていたとか言っていたとか。そういやそうだよな。シャノンって妙なところで記憶力がいいんだよな。マリア覚えるの下手くそ。楽しいことはスイスイ覚えるけど、つまんないのは全然ダメ。We all laughed, saying that everyone was like that. シャノン、ちなみに6年前のバトラはどんなだったんだ？ I thought you said you remembered us, Jessica, and that we didn't remember you. 何かエピソードを覚えてないのかよ。そうですね。確か、お帰りの際はこうおっしゃっていました。また来るぜ。See you again. きっと白馬にまたがって迎えに来るぜ。ギャー！ラーメン！はずかぜ言いそう言いそう。 It's also interesting that he said see you again in English when we know from the last one that his English isn't good. 確かにそんな感じだった。6年前のバトラはそんな感じのバカっぽいセリフばかり言ってたぜ。確かに当時のバトラ君がいかにも言いそうだな。恥ずかしい？恥ずかしい？最高に恥ずかしいぜ。マリアもきっと、中学くらいになったら、そういう恥ずかしいことが口にしたくなるからね。そういう時は、口に出す前に、チラシの裏に書いて、3度読み直してから、口にすべきかどうか考えるんじゃねえと、きっと後悔するからな。いや、誰しもがそういう痛々しい時代をくぐり抜けていくのだ。そうさ。そして身の程を知り、恥を覚えて大人になるんだ。そうさ。これは大人への過渡期なら、誰もが犯す青春の甘酸っぱくて恥ずかしい消し去りたい記憶なんだ。You see, I tend to let my mouth run wild without thinking too much, so I don't remember all the details of everything I say. But when the contents are recited back to me afterwards, it's always something extremely embarrassing. In recent years, I've finally come to understand this weakness and have been working hard to refrain from such careless outbursts, but it seems I was just born with the habit of speaking without thinking. There isn't a whole lot I can do about it. シャーノン、他にも何か恥ずかしいことは覚えてないのかよ。I don't know if I'd keep pressing this, Jessica. Shannon lives with you. She probably has the most embarrassing stories about you. まあ、他にも色々と覚えておりますけれど、ご本人もお忘れになりたいことみたいなので、これ以上は遠慮させていただきたいと思います。ぶっちゃけると、俺はもう何も覚えてないんだ。頼むから、思い出させないでくれ。シャノンがバトラーをいじめてる？ダメ！いじめはいけないの。別にいじめてるわけじゃないんだよ。この話はこれくらいにしようか。でもシャノン、後でバトラ君のいないところでこっそり教えてね。なんだか面白そうだから。はい、かしこまりました。そりゃねえぜ、シャノンちゃんよ。For a while, George Anarchy teased me by pretending to ask Shannon Chan for more of my embarrassing mistakes. George Anarchy was messing around, teamed up with Shannon Chan, but he seemed, how to describe it, very candid and frank. He's always frank with his cousins, but he usually took on a reserved, gentlemanly attitude when he came in contact with the servants. I thought about it. I got the same feeling that he was acting a little overly familiar, which seemed slightly weird. Maria started scribbling in the sand with the stick, and George Anarchy and Shannon Chan joined in, which left me and Jessica off to the side, so I asked her secretively. よー、ジェシカ。ジョージの兄貴ってさ、シャノンちゃんと付き合ってたりする？なになんでわかったんだよ。バトラーお前、見かけより人を見てんな。俺、冗談で言ったつもりだったんだけど。
ほんと、声が大きいって。一応内緒の付き合いってことらしいぜ。特にエヴァおばさんの耳には入れない方がいいよ。なるほど。使用人との恋か。いや、でも、いつの間に？はぁ、6年ってすげえな。でも、確かに兄貴なら人間もできてるし、シャノンちゃんも優しくて海外しそうだし、お似合いかもな。Actually, 6 years ago, I remember taking notice of her just a little bit. So that's how it is. She really fits well with George Anarchy. Nothing I can do about that. Goodbye, my fleeting first love of 6 years ago. Which means that my collection of embarrassing lines that Shannon just held back on probably has something to do with that. I can't take it. 兄貴たち、付き合ってどのくらいになるんだ？どの段階から付き合ってると呼ぶのかにもよるだろうけど、確実に1年以上は続いてると思うぜ。双方片思い時代を含めると数年になるんじゃねえのかな。Before I'd realized that the two of them had separated themselves from the group and were walking down the beach talking about something. They looked calm. Rather than a light relationship between two lovers, it looked more like a serious relationship, as though they were already engaged. 6年か。でっけえ月日だな。俺にとってのこの6年は何だったんだ？図体がでかくなっただけだ。親父との親子喧嘩で意地を張り合ううちに6年も経っちまったってだけの。バートラの方こそどうなんだよ。彼女とかできたのかよ。さーて、一緒に遊ぶ女の子は何人かいるぜ。だけど、オンリーワンって関係はまだねえな。俺がお子様なんだろうよ。誰かと二人っきりでいるより、みんな大勢でワイワイやってる方が楽しいように思えるんだ。そりゃなんともバトラらしいぜ。でも、女友達との関係はちゃんとしっかりしておけよ。女の思い込みとコミュニティは怖えぜ。勝手にバトラをめぐって暗闘が繰り広げられて、勝手に誰かが泣いたり傷ついたりしているかもしれないぜ。おかしいな。同じ忠告をつい先週、クラスの女から受けた気がするぜ。なんだってんだろうな。どうしてみんなで楽しく過ごせねえん？そうまでしてつがいになりたいのかね。バートラがまだそういう相手に会ったことがねえからだろうぜ。まあ、おいおいそういう女に出会うこともあるだろうよ。気長に待つこったな。なんだよ。まるでお前にはもうそういう相手がいるみたいな言い方じゃねえかよ。お前はどうなんだよ。彼氏とかできたのかよ。私かよ。いや、なんつうわかりやすい反応だよ。見たところ、気になる男はいるけど、まだ告白もできてねえって、そういうところだろ。いや、そういうわけでは、先生、私のことなんかどうでもいいだろ。話を振ってきたのはそっちのくせに。なんで俺が逆ギレされなきゃならねえんだ。女って生き物は質問ばかりで。そのくせ、自分が質問に答えることは決してないんだよな。ずるい生き物だぜ。まったく。もう、告白はさ、一度はしたんだよ。まあ、盛大に空振りでさ。ごめんなさい。いや、私がすごく一方的だったんで、面食らわれたというのかな。そういう対象だとも思われてなかったという雰囲気。そりゃあそうだろうよ。お前の言葉遣いは男勝りだからな。もうちょいおしとやかにしないと、男心をくすぐらないぜ。やっぱり、私みたいな言葉遣いじゃ、受け悪いかな。まあ、言葉遣いが全てじゃないだろうが、
お前みたいな普段の言葉遣いが悪い奴が急にまともな言葉で話すように努力し始めたら、そういう気概みたいなもんで、ドキッときちまう男もいるかもな。そうなんだ。そうか。Jessica had suddenly started speaking meekly and was faintly blushing. I see. Even though her confession didn't go well, it's like she still hasn't given up. But yeah, I totally get that. Just seeing how close George, Aniki, and Shannon Chan have gotten, it's no wonder she'd start wanting a boyfriend. 6 years. Those 6 years of puberty are pretty important, and they go by so fast. With the typhoon approaching, the clouds had grown steadily grayer, yet so, I had this really refreshing feeling. Maybe I'll start thinking more seriously about the opposite sex, more than just the size of their boobs. ところで、ジョージの兄貴は使用人のシャノンちゃんと付き合ってるわけだが、まさか、ジェシカまでってことはないよな。どうしてそう思うんだよ。そういや、バラ庭園で挨拶したカノン君って若い子。口下手だからって、ジェシカ、やたらとかばってたよな。いや、そんなことは、勘ぐりすぎだって。じゃあさ、これだけは教えろよ。今、この瞬間、ジェシカが狙ってる男は、半径1キロ以内にいるか？いや、それはKennen-kun is the only boy on this island now who could possibly become her boyfriend. So judging by her reaction, I'm probably right on. I don't think that the Ushiromiya family is a noble family, but two people in love with servants. I'd never have dreamed that 2 pairs of Romeos and Juliets would be right next to me. Auntie Eva will probably become an obstacle to George, Aniki, and Shannon Chan's love. If Auntie Eva learns that the partner of her only son, the apple of her eye, is Shannon Chan, she'll probably scream at her with cries of wretched servant, homewrecker, and so forth. And a relationship between Jessica and Kennen-kun would probably be just as full of difficulties. Aunt Natsuhi seemed the type to be strict about that kind of thing. After all, Jessica's husband would probably become the head of the Ushiromiya family in the future. If that person had once been a servant working for the family, well, no doubt things would be complicated. ま、人の恋路なんてそれぞれさ。一緒にいて楽しい相手と、つがいになりゃいいじゃねえか。つがいってのは、互いが互いを認め合う以外に、何の許可もいりやしない。親がどうこう、家がどうこうなんて気にしたら負けだぜ。それを忘れるなよ。半端な気持ちで付き合うんじゃねえぜ。恋もしたことねえくせに、達観したようなことを言いやがって。恋は損得感情でするなよ。ハートでしろよ。俺が言いたいことはそんだけさ。んじゃな。See you again. Have a nice day. She's breaking out a lot of English this time. ジョージ兄さん、シャーノン、聞いてパートだったらこいつまた面白いセリフを言い出したぜ。何も言ってないって。ああ、茶化すな。マリア聞いてた。See you again. Good job of making Maria sound like she's far away. For a while, we forgot about the wind getting stronger and played around on the beach. This meeting with my cousins, who had grown so much over these last 6 years and were thoroughly enjoying their youth, felt truly refreshing. It was a little late now, but I realized that I should have buried the hatchet a lot sooner and returned to the Ushiromiya family. いとこ同士ってのも、たまにはいいもんだな。マリアもいとこで集まるの楽しくて好き。そうだな。俺たちももういい年なんだ。別に親がいなくても会えるだろう。たまにはいとこだけで集まって遊ぶのも悪くないかもしれないな。それはいい提案だね。いつかそういう機会を設けてもいいかもしれないね。同感だね。私たちいとこはいつまでもずっと仲良しがいいよ。おいおい、そこを強調するとまるで普段の親戚同士の仲が悪いように聞こえちまう。George, Aniki, and Jessica laughed, but it felt just a little strained. Did I say too much? Judging by how our parents had made quiet expressions and tired faces every once in a while during the boat ride and at the airport, maybe that was something I shouldn't have said.
そうだな。ジェシカの言う通りだぜ。俺たちはいつまでも仲良しでいようぜ。マリアも一緒。みんな仲良し。そうだね。うん。僕たちはいつだってみんな一緒だよ。Until we're killed. みんな仲良しだよ。We're triggering so many flags right now. 私たち、何恥ずかしいこと言い合ってんだろうな。なんだか照れちまうぜ。でも、とても大切なことだと思いますよ。人は願わねば、いつまでも一緒にいることどころか、仲良くいることさえ難しい生き物なのですから。そうだね。みんなが仲良くいられることを、決して当たり前なことだと思ってはいけないね。知り合いの魔女が言ってた。幸せはみんなが信じなくちゃ叶わないんだって。確かにね、信じる力には魔法が宿るかもしれない。それを全員が信じたなら、きっと幸せを運んできてくれるだろうね。よし。なら恥ずかしいことの私たちはみんなで信じ合うと誓おうぜ。みんないつまでも仲良しで、いつまでも幸せでいようって。Screw becoming like our parents, searching for each other's weaknesses, going after grandfather's fortune. Screw all that forever. 俺たちはみんな、いつまでも仲良しで幸せだ。それをみんなで信じようぜ。No matter how long it had been or how much fun we were having, it didn't stop the dark clouds from approaching Rokkenjima. I wonder if the typhoon will pass and show us the refreshing sky before we leave this island. Who gives a crap about what our parents are plotting? Who gives a crap about the inheritance and the honor of our old family? We're so young and renewing our old friendship. Every one of us believes together we can all be happy. So I want this day to end, without anything weird occurring, in peace and happiness, calmly. No, not I want it to end. Please let it end. And I think that's where I'm going to call it for today. So yeah, we'll see what Beatrice has in store next time. Bye for now.